Welcome to Learn English with Hasini. Daily use English sentences. మీ అమ్మగారిని అడిగానని చెప్పు. Tell your mother that I have asked about her. Tell your mother that I have asked about her. అప్సరా మీ అమ్మగారిని అడిగానని సుహాసిని నీతో చెప్పమన్నది. Apsara, Suhasini told me to tell you that she had asked about your mother. Apsara, Suhasini told me to tell you that she had asked about your mother. టీవీ బాగు చేయించి ఇంటికి తీసుకురా. Get the TV repaired and bring home. Get the TV repaired and bring home. టీవీ అక్కడ పెట్టు. Put the TV there. Put the TV there. ఇటువైపు తిరగండి. Turn this side. Turn this side. మీ నాన్నగారు ఉన్నారా? Is your father at home? Is your father at home? నిన్ను ఎవరు సినిమాకి తీసుకొని వెళ్తున్నారు? Who is taking you to the movie? Who is taking you to the movie? ఇంటిని రోజు తుడవాలి, కడగాలి, ముగ్గులు పెట్టాలి. You should clean and mop the house and decorate with rangoli. You should clean and mop the house and decorate with rangoli. అద్దెకు ఇక్కడ ఇల్లులు ఉన్నాయా? Are there houses for rent here? Are there houses for rent here? మీ దగ్గర ఇల్లు ఖాళీగా ఉందా? ఉంటే ఇల్లుకి ఒక నెల అద్దె ఎంత? Do you have a house for rent? If you have, what is the rent for a month? Do you have a house for rent? If you have, what is the rent for a month? రోడ్డుకు ఎడమ వైపు వెళ్ళు. Keep on the left side of the road. Keep on the left side of the road. అంత స్పీడ్గా ఎందుకు వెళ్తున్నావు? కొంచెం నెమ్మదిగా వెళ్ళు. Why are you going so fast? Go slow. Why are you going so fast? Go slow. ఈ బైక్ ఎవరిది? ఇలాంటి బైక్ ఇంతకు ముందు చూసావా? Whose bike is this? Have you seen this kind of bike before? Whose bike is this? Have you seen this kind of bike before? నువ్వు ఇంకా భోజనం చేయలేదా? Haven't you had your lunch yet? Haven't you had your lunch yet? నువ్వు నా పెళ్ళికి తప్పకుండా రావాలి. నీతో పాటు నీ భార్య పిల్లలను కూడా తీసుకొనిరా. You must come to my marriage. Come along with your wife and kids. You must come to my marriage. Come along with your wife and kids. పోతురాజు రామారావు బైక్ మీద షాపింగ్ చేయడానికి రాజమండ్రికి వెళ్ళారు. పోతురాజు and Ramarao went shopping to Rajamandri on a bike. పోతరాజు and Ramarao went shopping to Rajamandri on a bike.
ట్యూబ్లైట్ పోయింది మార్చాలి. ట్యూబ్లైట్ ఈజ్ డెడ్, we have to change it. Tubelight is burned out. Tubelight is blown out. Tubelight is dead, we have to change it. Tubelight is burned out. Tubelight is blown out. గడియారం ఆగిపోయింది, బ్యాటరీ పాడైనట్టుంది, కొత్త బ్యాటరీ వేయాలి. The clock stopped working, maybe battery is dead, we should replace it with the new one. The clock stopped working, maybe battery is dead, we should replace it with the new one. అమ్మ షర్ట్ చినిగిపోయింది కుట్టవా. Mom, shirt is torn, stitch it. Mom, shirt is torn, stitch it. బైక్లో గాలి పోయింది, గాలి కొట్టించు. అలాగే బైక్లో పెట్రోల్ కూడా అయిపోయింది, పెట్రోల్ కూడా పోయించు. The bike's tire lost air, pump the tire up. And there is no petrol in the bike, get it filled with petrol. The bike's tire lost air, pump the tire up. And there is no petrol in the bike, get it filled with petrol. మీ ఇంటికి ఎవరు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. Who has come to your house and gone? Who has come to your house and gone? వర్షం వస్తుంది, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు గొడుగు తీసుకొని పో. It's raining, take an umbrella when you go out. It's raining, take an umbrella when you go out. అయ్యో ఇంత దూరం ఎందుకు వచ్చావు, కబురు పెడితే నేనే వచ్చేవాడిని కదా. Why have you come this far? If you had informed me, I would have come. Why have you come this far? If you had informed me, I would have come. మొబైల్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది, ఛార్జింగ్ పెట్టు. My mobile battery is discharged, charge the mobile. My mobile is dead. My mobile battery is discharged, charge the mobile. My mobile is dead. నా మొబైల్లో ఆ యాప్ అసలు డౌన్లోడ్ అవ్వడం లేదు, ఒకసారి చూడు. I am unable to download that app on my mobile, once you check it. I am unable to download that app on my mobile, once you check it. అమ్మ ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది, ఫోన్ ఎత్తు. Mom, the phone is ringing, lift the call. Mom, the phone is ringing, lift the call. Hope you like this video. Please like, share and subscribe to Learn English with Hasini. Thank you for watching this video.